Sasa ni team safeguarding. I hope mko salama, mnaendelea vizuri. God is being good to you guys na mnaendelea sawa. Mimi pia niko salama. I'm well. Naendelea kuangalia, kutunza, kulinda watoto every day. Siku ya leo we have a wonderful topic. But before tuingie katika hii topic, I would like to invite you, especially for you that has not subscribed to Team Safeguarding. Tafadhali karibu sana ndani ya familia ya Team Safeguarding. Tia subscription. For you Team Safeguarding, karibuni nyumbani. Let's have a talk. Today's topic, tunataka kuongea kuhusu menses. Maybe this word may be foreign to some of us men. But men tunaongea kuhusu periods. Periods za wanawake. With us in our home studio today is none other but Judy, ambaye atatusaidia kubainisha mbivu na mbichi kuhusu issues to do with menses. This topic is critical ndani ya watoto wetu. There's a lot that happens. There's a lot that pertains hii issue ya period ambaye ni lazima iongelelewe ndani ya safeguarding. So, karibuni guys. Please msisahau kutia subscription, msisahau kucomment, and please share this video. So, in our topic today, tunataka kuongea kuhusu an issue ile ambayo imekuwa inasumbua sana watoto wetu. Not only as young as 8, 9, 10, 11, but of course, usually hii issue huwa inatokea within teenage life, kuendelea all the way to adulthood. So Judy, thank you for allowing yourself to create some time ukuje tuweze kuongea kuhusu hii issue that is really necessary. Lakini maybe kuna wanaume ama safeguarding fathers ama safeguarding men ambaye hawaelewi periods ni nini. Ebu kwa kifupi tu elezea what is period? That's a good question, but I don't think kama kuna mwanamume. Oh, you will be surprised. Aweza kuwa hajui what is period. Wako. Kwa sababu wakati ule tulikuwa tunasoma, hata kama hatukuwa tunajua what are those, tulikuwa tunajua kuna period. And it was introduced when you are, maybe by our time was when you were in standard 5 or standard 6. Okay, gonje kidogo nikuambie. Maybe wewe sio warika ingine, lakini kuna watu ambaye maybe they are double your age, ambaye saizi wako ndani ya families, wanaweza kuwa hawajui, wanaweza kuwa hata ni wazee hawajui, lakini wacha tuache hivyo. Kuna mtu anaweza kuwa yeye hajui. Kuna wanaume, wasichana ni very unlikely. Lakini kuna wanaume, sadly, as this sounds bad, that kuna mtu anaweza kuwa hajui, lakini kuna watu ambaye wanaweza kuwa hawananga shughuli, hawajui period ni nini, they have not seen it, they have not heard of it, maybe hawajaoa, hawana girlfriends, na hata kama wako na girlfriend hawajawahi patana na huyo girlfriend yake akiwa red. So siku hizi shida ile imekuwa ndani ya familia ni watu kuassume na kwamba everybody is aware of what is happening. But I'm telling you, there are men out there that do not have a clue. Ukimuuliza tu kuhusu issue ya menses, hata hajui menses ni nini. Of course, menses is a quite different name na period ama lakini hata kusema tu period ama menses, a lot of men don't know. Kwanza enda tu kwa street, uliza young people what is menses, they will not tell you what it is. But of course every girl child, wale ambao wamefika katika umri fulani, yeah. So kuna need tuache kuassume. Judy, tafadhali, wewe unaweza kuwa unajua. Msichana Mary ama Anyango ama Utieno, Miriam, Judy, whatever, they may know. But there is a girl that out there, hata yeye mwenyewe maybe hajafika huo wakati wa kupata period, and she may not know. So for the sake of that girl child that does not know what period is, maybe because she has not received her first period, for the sake of that man, young youth, boy, hata saa zingine utasurprise father hajui,
Hebu tuelezea period ni nini? Period nikitaka kusema kivyangu ni ule wakati unaofika kwa mwanamke ambaye amefikisha umri kama wa miaka 9 nowadays onwards. Huo wakati unafika katikati ya mwezi ambao mwanamke anaanza kutokwa na damu. Huo wakati ndio ambao kila mwanamke ambaye ni wa umri anaupata every month, yani anakuwa na damu inayotoka kutoka ndani ya mwili wake kwa reproductive organs, na inatoka kila mwezi. Kuna wengine haitoki mwezi, waweza kaa miezi 2, 5, hata mwaka kwa wanawake wengine. Okay. Na inakukujia. So at least tunaweza sasa kuelewa. Wanaume wanapata period? Wanaume hawapati period. So ni wanawake peke yake. So for you man that is out there, usianze kufikiria hujapata your period. It's only female wanapata period, na wale wanapata every month. Na inaweza kuruka, uache upate this month ukatae kupata tena. Unaweza kwenda ukae a few months. You know, hata year depending on your body. Na pia depending on medical conditions. Hizi vitu zote tunaweza kuziongea baadaye. So period ni damu ambayo inatoka kwa mtoto wote yoyote wa kike. Ambaye, na hii ni kitu ambaye sio ugonjwa, ni kitu ambaye ni natural. So ni natural. Kabla tuendelee, hii damu ambayo inatoka ni chafu ama ni clean? Hii damu ambayo inatoka si chafu hata kidogo. So it's clean? Ni clean. Hebu ngoja pole watu wangu. This blood that comes, hii menses ama hii period blood, kuna kuanga na a lot of stigma ambaye watu wanakuanga naye ya kwamba wakati msichana ama wakati girl child ana menstruate ni mchafu, she's dirty kwa sababu ni damu. Yes, we know blood is very ni issue ambaye is very serious and is very personal and is very because life is in the blood. Life, hata Biblia inatuambia life is in the blood. Ukitolewa tu damu for a few minutes, damu yote yako ikuwe drained, you will be dead very quickly. So life is in the blood. So wakati hiyo damu inatoka ni clean, sio chafu. It's only that it has to come. Wacha niseme hiyo damu ambayo inatoka ni kama ile tu mwanamke akizaa, ile damu inatokanga ukizaa mtoto wako. Kuna damu huwa inatoka. Is the same. Hizo damu zote mbili they are clean. I think ile reason inafanya watu wafikirie hii damu ni mbaya ni kwa sababu I think kitu hata ningesema kila mtu anaweza kuwa anajua ni unajua, I don't know kama siku hizi mambo huwa yanafanyika but wakati mimi nikiwa primary school na secondary school, hiyo sio miaka ya 10 years to 15 years, is a long ago guys. Mimi sio mtoto, si mnaona niko na grey. Kuna wakati sisi tulikuwa tunapangishwa laini, tunaambiwa leo tunakuja kutoa damu, na unapeana damu na unapatiwa soda. I remember. So hiyo damu it's as clean as hii ambayo inatoka. It's as clean ama hii ambayo mama anapata. So it's not any dirty. I think the notion ama the thinking that hii damu ni chafu, it is literally because of where the blood is coming through. Pali damu inatokea. Of course, hii damu inatokea wapi, Judy? Yaweza kuwa hivyo, ati ni pale inatokea, lakini tunajua kila mtu akona kiungo chake cha mwili. Wanaume wako na kiungo chao, sisi tuko na kiungo chetu kama wanawake. Na mi sioni ikiwa ati mtu aseme ni kiungo chafu. No, watu you don't get this wrong. Watu hawasemi kiungo ni kichafu. But it is because pale inatokea is a very private and very sensitive place. Wacha tuseme labda hiyo ndio inafanya watu waanze kufikiria But of course the blood itself hiyo ambayo itatoka every month ama every often kwa mtoto wa kike inatokea through the vagina. Because that is where it comes from, ndani ya
damu ndani ya reproductive system ya mwanamke. Tutakuja kuongea kidogo what we mean by that. But tulikuwa tunataka tukujulisha wewe boy child ama wewe girl child ambaye hujaanza kupata your period ama menses, ya kwamba hiyo damu inatokea wapi na hiyo damu inatokanga lini, na hiyo damu ni chafu ama sio chafu, na tume-identify inatokea through the vagina. Tume-identify it's clean blood, it's not dirty as people perceive. True. And tume-identify inaweza kutoka every month. Kuna watu wako consistent. Inaweza toka at a certain time, kama unapatanga within 26, 27, 28. In most women inakuanga at least 3 days. Kuna watu inaweza kwenda iende ikue long kidogo, iende up to 5 days, even at a week. Depending on your body ama vile medical, kama uko na medical concerns. So I think reason sana sana ya kutaka kufanya hii video ni kwa sababu kuna msichana ambaye ako hapo ambaye anaweza kuwa na shida na wasiwasi ya kwamba ameanza kupata menses. Ana freak out. Anashangaa, anastuka to a point that hata wengine wanaendaga wanashikwa na issues. Ebu tuambie hii ni kwa sababu gani? First and foremost, why does this happen? It's upon us as parent. When you're having a girl and even a boy, akifika kiwango cha age ile ambao hawa wasichana wataanza their period, as a parent ni jukumu letu to let our children knows how our body changes. Okay. And then after that, I know even in school they will be taught. But let us as a parent tuwe ni sisi wa kwanza kujulisha watoto wetu what happens. So we take responsibility. We take responsibility as parents. Yes. Kama kuna mafundisho mtu atakuja kufundishwa huko shuleni, let it be a bonus. But we as parents tufundishe mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Sana sana wa kike tumfundishe ya kwamba ukishafika umri fulani unaweza kuanza kupata periods. Kuna shida moja ambayo tuko naye kabla hata tuende why we need to tell the boy child na yeye menstruate. Kuna shida moja tuko naye. Kuna watu ambaye wanaambia msichana wa kike utaanza kupata period, so wakati utaanza kupata period usiogope. Is that good enough? That's not good enough. Ebu tuelezee kinagaubaga vile mama ama baba anafaa kuita msichana wake amwambie kuhusu period. Hapa sasa tuko na mama na tuko na baba, kwa sababu kwaweza kuwa wewe ni baba na labda bibi yako. Wacha tuongee kuhusu mama, tuachane na baba kwanza. Ni wote, kwa sababu hatuwezi sema hivyo, kwa sababu naweza kuwa yuko na bibi yako karibu, labda ako kazi, ama wewe ni single father. Au wewe ni single father. Sasa hapa haijalishi kama wewe ni baba au ni mama. As long as uko na msichana wako kwa nyumba na ako 9 years and above, ni jukumu lako kama mzazi kuita mtoto wako na umwambie kwamba hey, mami hapa kuna kuanga hivi. Mtu akifika miaka hii kuna damu huwa inatoka katika mwili wako, na ikiwa hivyo usiogope, kwa sababu hii ni maumbile ambayo umeumbwa na Mungu, na kila msichana lazima akuwe na hayo mambo ya damu inatoka katika kiungo chako cha uzazi. Na ukimwambia hivyo utamwambia asistuke, ni damu na ni damu safi, na usikue na haya kuniambia hayo mambo yakianza, mimi nitakusupport from there. Kama ni bwana, waweza kupata rafiki yako, a good friend of you, a lady mwenye anajua watoto wako, au even an auntie, somebody that you know that your children knows that lady. If you as a man huwezi ambia mtoto wako. Wacha mimi nisimamie boy child. Wewe kama baba, me, I had no problem talking to my daughters. Hata saizi I don't have problem talking to children. I teach children na naongea kuhusu menses. And it is not hard. Hata sisi kama men, we shouldn't be, hakuna aibu inafaa kuwa hapa ama ukuwe na uoga ama ushindwe. All you need to say is just very brief things. Uite tu wasichana, wakalisha wambie, girls, I am Jeff, the safeguarding officer, and today I want to teach or to talk about periods. Now, periods
it's only girls, not boys, only girls. True. Wale ambayo huwa wanapokea period every month, and not no, sio lazima ikuwe ni every month. It can be every month ukishaanzia, or every often depending on body and all those things. True. What happens is that msichana akifika katika umri fulani, they will start to receive what we call period. Na period ni damu ambayo itatokea in your vagina area, na itatoka for about 3 days. True. Saa zingine the first time inaweza kutoka siku moja, ama inaweza kutoka siku mbili, ama itanaweza kuenda for 5 days. Ukiona inatoka, kuna wasichana ama girl child ambaye anaweza kupata kitu tunaitaga ndogo, very small blood coming out, na kuna wengine unapata heavy flow. So either way usiogope. What you need to do, ukisha tupokea, you need to speak to me, and kuna kitu zinaitwa pads ambazo unaweka kwa your panty, and then inakusaidia kushika hiyo damu so that you don't dirtify yourself. So you, as a man, you shouldn't have a problem. Even if it is your daughter, you just have to love them and tell them, mommy, whether now you are becoming a big girl, very soon utaanzia kupata your periods. Akikuuliza what is your period, you go down. True. Vagina is not a problem to mention. It's a biological name. Vagina, penis, anus, all those are biological terms. Sio shida. Usitumie majina zingine ambazo they are vulgar, za kwenu, kikabila yenyu, ama your ethnicity. Just use vagina or penis, you know, or anus. Those are biological terms, and they are okay to be used. Unaona? So no man should be shy ya kuja kusupport mtoto wake wa kike kama bibi yako hayuko, ama kama wewe you are single parent na uko na wasichana wa kike. Na kama vile Judy anasema, ukisikia it's too hard, then relate this with either your sister, an auntie, or a confidant. Watu ambao unajua hao watoto wako free na wao, ili waweze kuongea. Of course, hata ikifika ni mambo ya kuwaonesha jinsi ya kuweka pads na nini, hapo men may struggle because they've never done it physically. I think nowadays we things are becoming very easier, because sometimes, even though as a man you are not able to explain to your daughter, we have a lot of books nowadays, and YouTube, and even YouTube that you can buy for your child to read. And come on YouTube, you can check, as a father, you can check something that can help your child to understand. You put and you both watch. And you both watch. And maybe you can ask the girl, are you able to ask any question did you understand? Or do you think do you have any question? Yeah, that thing. But I think beyond that, Judy, ukisha watch your video, then I think it's important you just go to the shops. Unaingia hapo kwa supermarket, unakuja na umenunua knickers na unanunua you can even go together. And no, you just go and you go there and you buy, and then after watching that video, unamwambia, okay, sasa you've seen how it's done. Here, this is a pad. This is a new knicker. Can you put it? That's it. You know? So this haiwezi kuwa shida. Of course inakuwa shida when we have parents who do not want to be responsible. Umesahau ya kwamba wewe ni baba, wewe ni mama, and you want your child to learn. Judy, I'm going to put you on a spot. Allow me to do that. Wewe, were you supported by your mom or your dad? Ama your elder siblings kuhusu hii period? Oh my goodness. I think I was not supported. The reason is because I'm the last one in my family. And when I was learning, all my sisters and my brothers were out of our home. You see? Okay, they've gone to their own families. They were encouraged. They were in their... They were not at home. Yes. And then my mom was very old. What do you mean very old? My mom gave birth by that time, when she was 40 years old. Okay. Yeah. By that time, I think I was in standard 7 when I started my period. Mimi si yule msichana ambaye ni bontao. Yeah. Okay. Unaona? So hukuwa mjuaji? Sikuwa mjuaji kwa sababu nowadays mtu amezaliwa tao, kuna TV. Yes. Ataona adverts ya always. Yeah, naonaga watoto wakisema ile ni mkate nini. Always ikiadvertisiwa kwa TV. So mimi sikuwa mtoto huyo. Nilikuwa mtoto ambaye amezaliwa kule ndani. Shags. Yeah, kule Shags. And so what happened? So tulikuwa tunafunzwa.
And again, tulikuwa tunafunzwa na Kikuyu. You see? Hey. And that's why I have a channel called Kigoki ya Moyo. I read Bible in Kikuyu because I'm very, very good in Kikuyu reading. You're fluent and all that? Fluent because I was taught Kikuyu. So now, mwalimu alikuwa anatuambia ya kwamba at the end of the month, an egg is released from your body. So what do you mean an egg? Ni egg ya kuku? That's how we were taught. These teachers, How do you tell a child that an egg is released from your stomach? Is it from your stomach or from your body? Of course, they will say, they will draw the reproductive the system, fallopian tube. The fallopian tube. This is an egg, and this is an egg, and this is an egg. But they were not able to explain how this egg is released, whether it is in the form of blood, in the form of something loud, which is an egg. Oh my goodness, walimu, our teachers, we love you. Yeah. But not, see, I don't think ni walimu wa city. Wale walikuwa huko. And maybe, okay, first of all, wacha niseme ya kwamba period is not something that is spoken. It's a stigma. It's a stigma thing. It has stigmatization. That's the thing. With it. That's the thing. It comes I can understand package. that. Yeah, it's come with a stigma. Na stigma watu wetu, stigma here, it's coming back from that hii ni damu. Yes. This is not some, isi kama makamasi. That's the thing. Ama hata kama ni kinyesi. Damu, it's something that nobody wants to hear about it. Or to talk about nobody it. wants to talk about. Nobody wants to touch it. That's the thing. Because again, usisahau vile tulisema pale mbele, life is in the blood. Yes. And therefore, blood is kind of imechukuliwa design ingine ya kwamba it's something that is untouchable. Yes, and maybe you are not supposed to talk about it because we can see that some children may have fear of blood because of what? The stigma. Or because of what? Cultural things. Cultural things. Yeah? Cultural effects. That's the thing. Very cultural key. Effect. Because sometimes ulikuwa unasikia ya kwamba mtu akiwa ako katika siku zake za mwenzi, mwanamke akiwa katika siku zake za mwezi, hange karibia, hange kuja mbele ya watu, hange karibia mwanamume. Kuna kabila zingine labda wana continue na hizo those cultural things. Ati ya kwamba ukiwa na period hufai kwenda kumix na wale watu. Wewe ni mchafu. You're not clean because you are menstruating. And I think this goes back to the ancient times. That's the thing. Whereby blood was seen, menstruating was seen as uncleanliness. Yes, a woman had to stay indoors, to stay in one place because she's menstruating. She could not come even to serve the children or the family. That's the thing. And certainly she could not even share a bed with a man because she was menstruating. Blood was taken as such. So Judy, ebu elezea, for the sake of a boy child, ama msichana ambaye hajaanza kuwa na period, hii damu exactly ambayo inatoka every month ama whatever, inatokanga wapi exactly? Hii ni mayai ambayo huwa iko kwa msichana. Na wakati ule every month, hii mayai hubreak. Okay. Na ikibreak, of course, sini blood, inakuwa blood. Okay. So ikiwa blood, that is now when it is released. Every month through your vagina. You see? So, just na mimi ni clarify hapo kidogo. Hii mayai ambayo imebreak ni kwa sababu katika kila mwanamke, it is either hii mayai ibreak, ikue damu, itoke hivyo, ama ukue pregnant. True. So kwa wanawake vile unaona watoto wanazaliwa, ni mwanaume anakuja anafanya sex na mwanamke, wale ambaye wameoana. I need to emphasize there. And then wakikutana, sperm ikikutana na mayai inashikana, zinatengeneza mtoto. Hiyo process hatuongei siku ya leo. Lakini kama msichana yote hajakutana na mwanaume, na hakuna sperm inareleasewa kwa sababu hajakutana na any man, that is how the egg is released from pale inatengenezwa area ambayo inaitwa fallopian tube. Inakuja ina break, na ikibreak kwa sababu hiyo mayai bado ni damu, ina break, inakuwa damu, and that is the blood that comes. That is why we said this blood is clean. It's clean, So of course
So wewe ulishikwa na wasiwasi na ukaogopa ama ulikuwa namna gani? Sasa so of course sasa so niligoja wakati wangu. Sasa hiyo huna period au wakati wako wa kupata period haijafika, hata ushidagi ukifikiria. Because hujui. Kwa sababu hujui. Yeah. So uko 5, uko 6, uko start 7. Sasa ndio hiyo kitu inakufikia ya damu. So mimi nilishikwa na butoa. Okay, ikawa sasa umeshangaa what is this? Na hata sikuwa nyumbani, ni kwa bali. Okay. Unaona? So in a nutshell what tunasema it's necessary wazazi mprepare watoto wenyu. Yes. Ongea na mtoto wako wa kike. Umjulishe ya kwamba wakati fulani. Na hapa tofauti siku hizi na things have changed. True. Kwa sababu siku hizi watu ilikuwa like wakati wangu mimi nikiumbuka, it was girls wale ambao walikuwa ni wakubwa. They were at their late teens. Yes. Wakati walikuwa wanaanza kupokea period zao. Nowadays it is early teens. Mpaka hata kabla wasichana hajaingia katika teen wako 8, 9 depending on mili yao vile inakuwa, the type of food they are eating, the environment that they are living, they can start receiving their period as early as that. Yes. Na hapa ndipo tuko na concern ya wale wazazi ambaye hawaongeleshi girl child wao ama hata boy child wao, kwa sababu huyu msichana ambaye ako 8 ama 9 ama 10 akishaanza kupokea period ako katika danger. True. Akienda kufanya sex ako katika danger. True. Because if she's menstruating that means her eggs are ready and they are being released. Yeah. Kwa hivyo akienda kucheza na boys she will become pregnant. True. As early as 9, 8, 10, 12, 13 atapata. True. That is why ni critical wasichana waweze kuongeleshwa, kufunzwa. Yeah. Hebu tuongee kuhusu boy child. Boy child anafaa kufundishwa kuhusu periods. Ako suppose kufunzwa. Kwa nini? Kwa sababu of course tunakaa na wasichana. Tukienda shule tutaenda shule na tutakuwa na wasichana. Tuko na madada zetu. My sister period zake zaweza kuja kama mamangu hayuko au babangu hayuko. Na msichana labda hajui venye tunasema unashikwa na butoa na hujui ni nini hiyo sasa, au hujui what is happening. So ndio maana nasema it's always good tuwafunze a boy child, kwa sababu utasupport your sister, utasupport your cousin, utasupport the girl even in the class. Kwa sababu mi ndio nilikuwa nakuambia it was like a kind of stigma when I was learning, because msichana angekuwa a stain her dress, boys could laugh at her. Sana sana. Sana sana sana. So I think from what I'm hearing from Judy is that it's key, it's fundamental. It is necessary boy child aweze kufundishwa kuhusu period. True. Not that they receive any period, but because of the support. Girls are not brought up in isolation. Girls are brought up in the same house, in the same homestead, in the same community, in the same area, everywhere, girls and boys. Na sasa hawa wasichana hawatapata period uko kwa mwezi. Watapata period everywhere where the boy child is. So if the boy child is not aware of what is happening, ama girls at some point they are going to start menstruating, watapata menses, when they actually do and they start staining their dress, because like Judy is saying, msichana kabla hajajua what is this, na hata kama amefundishwa na brother zake na mama zake na kila mtu, the first day yake kumenstruate hatajua na hata kuwa prepared. Kwa hivyo there is very high chances kama huyo msichana alikuwa shule ama alikuwa huko nje, they are going to stain their dress, their skirt ama their trousers. Either way, especially kama amevaa nguo ya white ama nguo nyingine ambayo itaonekana, it's very likely. So kuna need ya boy child afundishwe ya kwamba it's normal, it's okay, it's key, it's necessary for girl child to menstruate. It's not a bad thing, it's not dirty, it's clean, it doesn't smell. Of course kuna ile smell damu inatokanga naye, but it is not dirty. And the boy child must be told how they need to support the girl child. Sio kuchekelea, sio kwanza kumkumu point na kusema huu ni mchafu, kiangalie kinatokwa na damu, no, you go there and you support the child, whether it's your sister or your friend, another girl in class, or your niece or your cousin or your whatever.
you support the girl child. Namwambia girl child, God has blessed you and I think you have become a woman. Unatoa jumper yako ama your jacket and you cover the girl. And unamwambia go home, we go home and freshen yourself. True. You know, that is how boys are supposed, but not to laugh at a girl child. There's a lot of issues that has come as zimearise kwa sababu ya boy child kuchana. Kuna wasichana ambao wamepitishiwa magumu sana to a point that wengine hata wamecommit suicide. True. Wengine wametoroka shule. True. Because of what they've been subjected by the boys shuleni. Because of how they've been laughed at, they've hated to become a woman. Yeah. Mtu ana hate kabisa kukua katika ama ikifika ni huo wakati wa period anakataa kwenda shule. It's true. If I can add there is that of course we know that kuna watoto they may not want to have their period. Yeah, let's talk about that. That's key. They may not want to have their period. So unaongea hapa kuhusu girl child. Girl child Ambaye hataki kupata period. Kwa nini? Yes. Vile tu tulikuwa tunasema umeguzia hiyo kitu about blood phobia. Even there are some people hawatakagi kuona damu. Kuna watu wengine hawatakagi kuona scissors or needles because they have a phobia. So there we are supposed to support them. If you know that your child is having this phobia of blood, of needles and everything, you need to support them. The next thing is that tumesema about cultural things. You need also to support your girl because of that cultural issues. Uondoe hiyo. Mwambie this is not. It's hii ni kitu sawa, ni clean. Yeah. The next thing is now anxieties. Nilipata period, nikachekelewa na watu, nikapata hivi, so unaogopa. The next one, unaanza kuwa na anxiety ya kwamba no, I don't want it to come. I went through what I went. I don't want the experience again. I don't want that experience again. So that is the one that can cause children not to want to have period. Yes. Okay, another one is hygiene. Talk about hygiene. Tumesema wazazi, wakati ule tulikuwa tunaambia watoto wetu ya kwamba utakuwa na period na utakuwa nini, lazima umfunze mambo ya hygiene. Ya kwamba nikipata period, how am I supposed to change my pads? How am I supposed to wash my panties? And how am I supposed to generally to keep myself, to dispose it, to wash, you know, because hiyo mambo ukikosa kuwa na hygiene, of course damu huwa inanuka hata kama ni ingine. That's another thing. Hata kitu imekufa. That's another thing that we needed to sema hapo, which is another issue. Another thing is damu huwa inanuka. There is harufu ile ambayo inatoka ndani ya damu. Yes. And that one inakuja pamoja na hygiene. Yeah, that thing. Sasa if you didn't keep yourself clean, tuseme hujabadilisha, huja change your panty, hujafanya nini. So with the bacteria zote sikishikana, so that's why now you feel like you start like smelling. And that's hapa ndipo tunatoka about your hygiene. Kuongea mambo haya na mtoto wako. So it's necessary. Kumuonyesha how do you do. Wakati uko na period, it's very important to be very clean. How do you do? Nunulia mtoto wako kama ni nguo za kubadilisha, a few pants. A pant at least. Zile utajua huyo mtoto wako akiwa anasikia hayuko comfortable, there is another space for the pads and the pants. Okay, can we, now that you're talking kuhusu pants na nini, can we let parents know pants za period sio thongs? Yes. Oh, that's another thing. Pads, pants za period sio thongs. Don't go and buy your child easy thongs ambazo ama suruali zingine ambazo ziko strings. Yes. And venye unasema true, period pants, it's not thongs. Where I am, we have even the period pants that specifically is for your child, and especially if your child has a need, or maybe your child is not comfortable with the normal pant. There are those specifically.
Sports, again, there are those pants which are specifically for sports when your child is having periods. So kuna tofauti za pants, lakini one of the things that tumeestablish ni ya kwamba hizi G-strings, thongs, they are not for periods. True. Wakati mtoto ana menstruate, anavaa kuvaa panty ambayo itamshika all round with a good na wide, itakuwa na wide na wide kubwa ile ambayo period pad wings zitaweza kushika ili ziweze kuhold hiyo period pad vizuri ili damu yote ishukie pale. And you know why? This is we are protecting about our child not to stain. Sindio? Not to stain their because akivaa panty ambaye haimshiki vizuri na hai hold hiyo period pad vizuri, guess what? The period pad itaanza kuinama, itainama and the blood will start to drip. Mtoto ataanza kuleak, ata stain and that's the trauma will start to come through there. Hebu tuongee kuhusu, kuna of course a lot of women, a lot of women tunajua wanapitia through a lot of challenges, pain wakati wa period. So how can we support mtoto? We have seen a lot of women, not even the children, even the women, that every month they have to pass through this pain. And that's another thing, that you don't want to get period. You fear because you know the pain that you are going. Uchungu too much. Unaona sasa, so anxiety inaanza kuja. Wakati tu ukijua niko na 3 days nipate period. Inakuwa sasa unahofia, you don't want those days to come because ya ile uchungu ambayo utapitia. So as a parent, because I've seen sometimes parent ignores and they think, oh, ni normal. It's a girl child thing. Kama ni kwenda shule, enda. Na you don't know how that fanya kazi. Kama ni fanya kazi. Ukiona mtoto akienda kulala kwa sababu ya period, unaona kama tu ni kujifanya. Hakuna mtoto aweza jifanya. So I think it's important to julisha wazazi ya kwamba hapo, unfortunately there are some women or ladies that will go through a very tough time wakati wa menses. Kuna watu wanapata period zao and they become very painful. Kuna watu wanapata very bad cramps. Sometimes hata hawezi amka, wana crawl down. Every month they have to crawl down because of pain. Ukisikia mtoto wako anakuambia ako na pain na anafanya na hawezi enda shule ama hawezi fanya kazi, tafadhali usifikirie ni ana take advantage ya period time eti ili asifanye kitu ama asifanye kitu. And that's again, that is another thing as a parent. If you know your child suffer a lot because of period pain, let the school know. Kama ni mtoto wa boarding, go to the doctor, go with the letter. The child at this time sometimes anakuwa na hii na hii na hii, that the school knows that huyu mtoto anakuaga na a bad period pain. I hope tunachukua hizo points. Another thing of course, ikifika ni pahali kama hapo na umenotice ya kwamba mtoto wako anakuanga hivyo, it's also very key uweze kupeleka mtoto wako aweze kuangaliwa na daktari ili daktari aweze kujua condition ni gani na kwa nini yeye anapokea hormones, madaktari Mungu amewabariki na wataweza kumsaidia na madawa yale ambazo atakuwa anayakunywa so that to subside the pain. To ease the pain. Unaona? So those are some of the things important, zile ambazo of course vitu kama hizo mtoto akishaanza kupata uchungu kama hiyo every time, guess what happens? Huyo mtoto anaweza kuanza kufikiria, you know what? The best actually thing to do is to actually get pregnant because then for 9 months I will not have these periods. Unaona? Because of course kama ni msichana, ni mtoto mdogo, anaweza kuanza kufikiria what about because yeye hawezi kujibadilisha. They cannot change from who they are and one of the issues, ukishapata pregnant hautakuwa na period tena. So hizi vitu, that's why tunasema ni lazima tu support our watoto wetu, tuhakikisha kwamba they are not going to start pushing themselves to the extreme, thinking that I want to do this to avoid these pains. What is happening? So support mtoto wako, mwambie of course uko na yeye. Kuna wengine itabidi you get them a hot water bottle ya kuweka kwa tumbo. Some of them want to be in a warm place, they want to be comforted. Comfort them. But also zaidi hakikisha umeenda kuona daktari
daktari wako ili aweze kusaidia your daughter. Kuna kitu kingine ambaye tumeweza kuona inaweza kufanya mtoto wa kike afikirie hataki mambo ya period. The other one is when a child has a need. Okay, before we speak about need, I think also kuna kama msichana ametoka in a place where they don't have much. Of course, kutakuwa na shida ya kuweza afford periods. Lack is another issue. And lack has caused a lot of girls to actually do bad things. Kwa sababu msichana lazima menstruate every month. Na sasa naona hana period pads. Hana kila kitu. Guess what? Yeah, I think when it's come to that, I normally run a small initiative of supporting girl child with sanitary pads and sanitary towels. And I've seen a lot of improvement when it's come to the sanitary pads, whereby we are having reusable sanitary pads. So please mzazi, kama unajua ya kwamba you cannot afford every month. Tumesema ya kwamba kuna wale ambao hawezi afford the normal sanitary pads za dukani. But we have some where you can just go in the shop and get reusable. So hizi reusable ni zile ambazo hata siku hizi watu hata kwa macherehani watu kwa wanatengeneza. Uende hapo kuna hapo kwa foodi wa nguo. Just go and say the foodi vile unataka layers the clothes akufanyie. Sometimes hata huwa wanatumia cotton wool to do some reusable pads. Ushoneshe kama 10. Zile unajua mtoto wako that maybe 1 year hata kuwa na shida. Zitakusaidia kwa sababu you don't have to pay money every month. Kwa hivyo ukishapata hata kama ni 6, at least unajua within hizo for siku 5 uko na moja ama unaweza within 3 days at least unaweza kubadilisha mara 2 within a day, na within uko na kama uko na 5 unajua hauwezi kubleed mara 5 throughout. Hata kama uko shuleni by the time ufike nyumbani utaanza kuosha then by usiku zimekauka. That is the advantage of reusable pads. So at least you don't have to worry about how much you are going to spend. And then again, kama mzazi, hizo reusable, you have to be careful. You have to show your daughter how to wash them so that at least they can be clean all the time. Hygiene is key. Right. So I don't think kuna ingine of course beside that trauma of course inaweza kuwa hapo and trauma comes because of different dynamics but our prayer is tafadhali kama kuna ingine hapo unazaona hatuja mention hapa. I know there are many but we can't mention tafadhali iweke tu hapa chini na God atakubless. Lakini kabla tumalize hii video let us talk about a child that is got needs, a child that is abled differently. How can we support a girl child ule ambaye akona needs katika hii issue ya menstruating? Tumeongea kuhusu hao watoto wengine wote. I want people to remember ya kwamba tunasemanga tofauti ya mtoto ambaye is abled or has got different needs is that they just need a little bit more help than a normal than a child that is not got any needs. So mtoto ambaye akona needs wakati huo wa period ukifika, how do we support them? Hapa ndipo sasa mzazi atakujia. Whether ni mzazi wa mama au wa baba. Kwa sababu some of them might not know what is that. Kwa sababu it depend the severity of the need. Kwa sababu kunaweza kuwa category ni 3. Kunaweza kuwa na what we call severe needs. Severe needs ni ile ambaye huyo mtoto hakuna kitu anaweza kujifanyia. Lazima asaidiwe katika kila kitu. Whether ni kuvalishwa, ni kulishwa, ni kuoshwa, ni kufanya nini. Then kuna what we call moderate needs. Moderate needs zile ambayo huyo mtoto sio kila kitu anahitaji. Akipelekwa kwa choo anaweza kwenda ajisaidie. Akiwekwa kwa bafu anaweza kind of kujiosha kidogo. Anaweza kujipatia chakula kidogo lakini lazima aangaliwe. Lazima akuwe attended to. Then kuna what we call mild need whereby huyo mtoto literally they can do almost everything. They just need very minimal help. Anakuwa guided kidogo hapa na pale. But kwa sababu of those small needs itabidi pia akuwe anaangaliwa na anasaidiwa kidogo. You give what we call
a supportive hand, Yeah. so that child can become independent. Otherwise, ukiondoa hiyo supportive help, that child may fail to succeed kwa sababu ya hizo challenges ambazo ni kidogo ambazo wanapitia. Yeah. So those are the 3 categories. So hapa tukiongea kuhusu mtoto ambaye akona needs severely, Yeah. how Mtoto akona needs severely, that one will depend on the parent fully. Wewe ndio utajua mtoto wako anakujaga, kwa sababu hao watu wakona they are severely, even they don't know whether they don't know what is happening. Yeah, they don't know. You might see your child ameanza kuwa na tantrum. As a parent lazima ujue labda ni mwenzi yake inakaribia. Yeah. Mwingine anaanza ni kama ni mgonjwa. Mpaka Mungu anakupatia how you are going to know what is happening to your child. Whether ni mgonjwa au ni period zinakaribia. So that one atadepend kwa wazazi wake kila wakati. So mzazi anatayarisha, yes, everything. Kumuosha, kumpatia, kumvalisha pads hivyo. Na kuna mwingine ambao ni moderate. Sasa huyu moderate hata yeye, kuna wengine, wacha tuseme moderate, na huyu mwingine ambaye anakaa ni kama ako sawa. Kwanza huyu ambaye anakuwa ni kama ako sawa, ako very vulnerable. Kwa sababu nini? Kuna watu wengine waweza ona huyu ni msichana anajua kila kitu. Lakini kuna pale kuna kale ka kitu tu kabako kamemfanya asikue kama a normal child. Which sasa ako so vulnerable kwa sababu atachekelewa, haangaliwi sana, lakini aweza chekelewa na wale watu wengine kwa sababu haelewi. Ya hata yeye anaona ni fun kuspot kwa nguo. Hajui, unaona? So kuna pads ama panties zile ambazo hao watoto wanaweza kuvaa. Sasa hao watoto ambao tumesema kuna wengine hawezi jua ni nini, they don't know what is to wear, kwa sababu kuna wengine wako na sensory issues. Hawataki kusikia that thing ikiwa katikati ya miguu yao. Wataitoa tu. Aitoe. Mwingine anaweza kuirusha huko. Airushe tu, hata hajui ni wapi hana story kama ni damu. Anairusha, hana story. Anaweza kugonga mtu naye. Yes, hapa ndipo sasa wazazi tunakuja kwa mtoto wako na special need. Check kuna zile panty for those children. Zimeudwa pamoja na pad yake. Pad yake ya mtoto ambayo specially designed. Ili huyo mtoto akivaa the panty hata kuwa kizubuliwa. Hata kuwa na that sensory issue. Kuna tuseme kama ni mtoto ambaye mzazi hawezi afford those, because I know they are very expensive. In the third world they are all over. But kama ni mahali ambako huwezi pata, wewe kama mzazi enda kwa Foodi atakushonea kwa zile the normal panty. Ukitafute a cotton panty ambayo sasa itawekwa a good layer pale katikati. A good layer ambayo maybe different cotton, like maybe white, a good layer that can help. Au ashoneshewe, ishonewe pamoja nayo, reusable pant. Wewe ndiye utajua shida ya mtoto wako. Na wewe ndiye sasa utajua vile utamsaidia. Go buy those reusable pants, peleka kwa Foodi, wacha zishonelewe. Lakini ni jukumu lako ku make sure that those pants are very clean all the time. Na hutapatia mtoto wako ambaye ako na need wakati mgumu, wakati ule ako na periods. Okay. So I think it is very important kwa sababu hao watoto hawajui. Kuna wengine hata hawataki kuona period, hawajui ni nini period. Wengine kuna vitabu ambayo kama unaona mtoto wako hataki mambo ya period, kuna vitabu zingine mtoto ununuliwa inaelezea what is a period. Unampatia, unampatia. And especially kama ako na need na anaelewa what is that. So I think ni important wazazi tukue what we call responsible. Wewe kama mzazi na unajua uko na mtoto ambaye your child is able differently, ama your child has got needs or what we call special needs, be that parent that is responsible. Know mtoto wako vizuri. Kwanza kuwa na understanding, mtoto wangu ni severe, ni mild ama ni moderate. From there understand, kama vile umesikia Judy akisema mtoto ambaye ni mild
there's very high chances anaweza kuwa vulnerable because watu wakimwangalia huku nje wanaweza kumuona tu ni kama dem ambaye ako sawa, maybe she's very pretty na nini na they are not actually understanding ako na nini. Kuna mahali hawezi fika. So there is a need ya wewe kuelewa hivyo kwa sababu anaweza kuwa vulnerable because anaweza kuwa targeted because na yeye hajijui vizuri na watu hawajui, unakuta yeye amekuwa preyed on. We have a lot, and we have a lot of children we have had who have a need. Wameenda wamepata mimba kwa sababu huyo mtoto amefika na ako na period. Unaona, that's another thing of safeguarding concern. Kukua unaangalia mtoto wako akiwa ako na need na umejua ameanza kuwa na period all the time. Be careful about your child kwa sababu kuna watu ambao they can abuse them. So unakuta huyu mtoto amejifungua. Ni wengi, tumeona wengi sana. It's important uweze kujua mtoto wako wakati time yake hiyo. I know kila mwanamke the times is irregular, but ukishajua mtoto wako utajua wakati na kuanga gani. So but of course if then you start seeing mtoto wako ameanza kuna bleeding ingine ambayo imekuja, then you need to ask yourself, hii ni ile bleeding ya kawaida ya period ama kuna kitu kingine imehappen again? So because again don't forget this child is very vulnerable. Very vulnerable. Na hawezi hata jua kama alienda akashikwa na huko. Hatajua. So ni jukumu lako ujue sasa mtoto wako wa kike ameanza period kama ako na need. Unakuwa na yeye every time. Kujua kule yako ameenda wapi, usimuachilie kwa sababu ataenda ashikwe na watu na huko. Na utajua. Reason ile inafanya mtoto akiwa, and this is hata sio hata mtoto ako na need. It's every child. Sisi kama safeguarding tunasema na tunasisitiza. You must know where your child is at all times. True. Mtoto akiwa na needs is extra need. You become extra vigilant. Una monitor huyo mtoto non-stop. Unajua mtoto ako na nani, anacheza wapi, anaturudi saa ngapi, ako na nani, nani anamchunga, because they need extra support. You know, so it's critical. So I think ni fundamental wazazi kuelewa ya kwamba mtoto akiwa na able different ama na more needs, it's even critical we get to be more present ndani yao so that we can help them, especially wakati huu wa menses. Like vile Judy nasema, unfortunately there are children, girls that are able differently ama wako na need, wamejikuta kuwa na period, and it's a sad situation because we shouldn't allow that to happen, but it does happen. It does happen. So I think kuna kitu ingine ambayo tujaguza that is important. Kama tafadhali kuna kitu kingine unaweza kutaka kuongezea, tusema kama wewe ni medical profession, wewe ni daktari na you are very knowledgeable ama you have a rich wealth of knowledge about these things. We don't know everything, although at least sisi tumeweza kusoma studies health, social health studies, so at least we can talk. But definitely tungeshukuru sana kama unaweza kuchangia. Hapa again tunasemanga kila mtu anaweza kuchangia kwa sababu hata kama uko na mtoto mtoto wako anaweza kuwa amepitia mambo ambayo unaweza kutufundisha. Mzazi mwingine anaweza kuwa mtoto wake saizi ndio anapitia, so unaweza kutufundisha. So we educate one another and it's critical. So the other thing, kama unaweza kuwa umepitia hiyo mambo kama hayo ama ulipitia mambo magumu, siku hizi tunafanya what we call inspirational videos za kusupport families. So we are asking people who have stories that can inspire families, that can inspire children, that it can inspire the youth. Please come and share. Our platform is there. Kuja, we don't judge. You just share your experience, and you don't know, your experience can be a very good lesson that somebody else may benefit from. So please, if you have that inspirational video or story that you can tell, we are happy to host you. Unaweza kushare, and God is going to bless you. Apart from that, Judy, any other thing that you may want to say before we maybe ningetaka kuuliza watu weza kuuliza safeguarding watoto, bona unaongea mambo ya period? Good, that's a very good question. Kuna watu wanaulizanga na wanaongeaga mambo mingi sana wakisikia safeguarding watoto. I think they expect us to only talk about
children being safeguarded, watoto hawachapwi. Kazi ya safeguarding sio watoto tu kuchapwa ama kufanyiwa abuse maybe ile watu wanafikiria. It's a holistic, we are from a holistic perspective. True. Kazi ya safeguarding inaongea kuhusu kila kitu. Inaongea kuhusu anything that can harm a child. Na saa hizi mambo kama hii tunaongea ya period leo, it's a big thing ndani ya watoto. Kwa sababu tumeongea kuhusu watoto ambaye wako hawana needs na watoto ambaye wako na needs. Na tumesema hiyo mambo kama ya period ni kitu ambaye mpaka saa hizi kuna watu ambaye wanaiona kama tabu. It's stigma. Imejaa hapo. Ni kitu ambaye inafanya watoto wajitoe uhai. Kwa sababu ya vile wamechekelewa. Watoto wanakataa kwenda shule. Watoto wanapata very bad grades because wamemiss a whole month out of a year because of period. So unakuta huyo mtoto masomo yake imedidimia kwa sababu ya period. It's a lot of things. These are things that we must educate the community, families, youth, boys, girls, so that waelewe ya kwamba to safeguard the girl child, everybody must be comfortable with mambo ya period. Na hakuna mtoto atachekelea mwingine kwa sababu anapata period. Lazima watu waelewe ya kwamba kama sio wanawake wanapata period, dunia ingeisha. Because kama mwanamke hiyo damu tumeongea kuhusu, hiyo damu inatoka ya period ni mayai. Hiyo mayai kama ikisipotoka mwanamke atakuwa na mimba. And that is how we get children. Kama mwanamke menstruate, then that means hana mayai. Then that means hatungekuwa na watoto. So it's a holistic view. Kuna watu wengine pia wanasema wewe safeguard wakati tukiongea kuhusu families ama men and women. Wanasema mbona unaongea kuhusu men? Hii topic ni ya nini unaongea? Si wewe uende uongee mambo ya watoto. They have a very shallow mindset, and I'm sorry guys, I'm not being rude. Kuna watu ndani ya wanaongea kuja ku-comment kwa team. This is not team safeguarding. Watu ambao wanakuja ku-comment huko. Kuna watu different, wanakuja from different peoples, different families and all that. They want to bring their shallow mindset ndani ya team safeguarding. Wanakuja sema mbona unaongea kuhusu family, mbona unaongea kuhusu wazazi, mbona unafaa tu kuongea kuhusu watoto. No. Children tunasemanga they are not brought up in isolation. Wanalelewa ndani ya familia. Watoto si wanazaliwa na mama na baba. Therefore ni fundamental uongee kuhusu mama, uongee kuhusu baba, uongee kuhusu marriage, kwa sababu hao watoto wanalelewa ndani ya hiyo. They are not brought up in the air. They are brought up in houses, in homes, in marriages. Kama wakati kukianza kuwa na DV ama domestic violence between mama na baba, watoto wanakuwa affected. Kwa hivyo ni lazima tuongee kuhusu domestic. Ni lazima tuongee kuhusu watu kutafuta pesa. Because bila pesa tutasaidia watoto namna gani? How are they going to play? How are they going to enjoy kwenda kwa KFC ama nini? We have to talk all these things. Everything about safeguarding is everything about children and families. Simple as that. Tunaweza kuongea kuhusu umbwa. Kwa sababu umbwa inasemekanaga is a man's best friend. Kuna watoto ambaye wanalelewa maybe ni mmoja, hajui watoto wengine, anajua papi. Wao wamelelewa kwao kuna umbwa 3. We have to talk about ikifika ni mambo ya watoto, we use anything to talk and to support children to grow. Swali lingine? I think I'm done. You're done? Thank you very much. Nashukuru sana for gracing our channel. Team Safeguarding, we appreciate. We will be coming with Judy to discuss a few more issues. There's a topic that nataka nisaidie pia. Na tutamuona very soon in one of the videos that are coming shortly. But in the meantime, Judy, we want to thank you for gracing our channel. Team Safeguarding tunawapenda sana. Guys, we are on the road to 20,000 strong safeguarding family duniani. Please share this message. Tia like yako hapo. Comment, ongea kuhusu what do you think about our watoto ambaye hawapendi period. There are girls that do not like to have periods. Na tumeongea tukasema it's all sort of issues that can cause them wasitake kupata period because of what they go through. Talk about support system. Talk about men who don't understand or know about period. Talk about disappearing mothers and fathers who are not there for their children. Guys, semeni kitu kuhusu hii mambo. Tieni comment zenyu, na tumesema of course we are inviting anybody with inspirational video. But apart from that, guys, asanteni sana. Share this video to somebody and God is going to bless you. We shall surely see you very soon in our next video. Thank you.